Genesis chapter 8, Beresheet, Perek Chet. ויזכור אלוהים את נוח, ואת כל החיה, ואת כל הבהמה, אשר איתו, בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים. And God remembered Noah and all the beasts and all the cattle that were with him in the ark, and God caused a spirit to pass over the earth, and the waters subsided. ויספרו מעיינות תהום וארובות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים. And the springs of the deep were closed, and the windows of the heavens, and the rain from the heavens was withheld. וישובו המים מעל הארץ, הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומאת יום. And the waters receded off the earth more and more. And the water diminished at the end of 150 days. ותנח התיבה בחודש השביעי 17 יום לחודש al hare Ararat. And the ark came to rest in the 7th month, on the 17th day of the month, on the mountains of Ararat. והמים היו הלוך וחסור עד חודש העשירי, בעשירי ואחד לחודש נראו ראשי ההרים. And the waters constantly diminished until the 10th month. In the 10th month, on the 1st of the month, the mountain peaks appeared. ויהי מקצר 40 יום, ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה. And it came to pass, at the end of 40 days, that Noah opened the window of the ark that he had made. וישלח את העורב, ויצא יצא ושוב עד יבושת המים מעל הארץ. And he sent forth the raven, and it went out back and forth until the waters dried up off the earth. וישלח את היונה מאיתו, לראות הקלו המים מעל פני האדמה. And he sent forth the dove from with him, to see whether the waters had abated from upon the surface of the earth. ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ותשב אליו אל התיבה, כי מים על פני כל הארץ. וישלח ידו, ויקחיה, ויבא אותה אליו אל התיבה. But the dove found no resting place for the sole of its foot, so it returned to him to the ark, because there was water upon the entire surface of the earth. So he stretched forth his hand and took it, and he brought it to him, to the ark. ויחל עוד 7 ימים אחרים, ויוסף שלח את היונה מן התיבה. And he waited again another 7 days, and he sent forth the dove from the ark. ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. וידע נוח כי כלו המים מעל הארץ. And the dove returned to him at eventide, and behold, it had plucked an olive leaf in its mouth. So Noah knew that the water had abated from upon the earth.
ויייחל עוד 7 ימים אחרים, וישלח את היונה. ולא יספה שוב אליו עוד. And he waited another 7 days, and he sent forth the dove, and it no longer continued to return to him. ויהי באחת ושש מאות שנה, בראשון באחד לחודש, חרבו המים מעל הארץ. ויסר נוח את מכסה התיבה, ויעל והנה חרבו פני האדמה. And it came to pass in the 601st year, in the first month, on the first of the month, that the waters dried up from upon the earth, and Noah removed the covering of the ark, and he saw, and behold, the surface of the ground had dried up. ובחודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש יבשה הארץ. And in the second month, on the 27th day of the month, the earth was dry. וידבר אלוהים אל נוח לאמור, and God spoke to Noah, saying, צא מן התיבה, אתה ואשתך, ובניך ונשי בניך איתך. Go out of the ark, you and your wife, and your sons and your sons' wives with you. כל החיה אשר איתך, מכל בשר בעוף ובבהמה, וכל הרומס על הארץ, היצא איתך, וישרצו בארץ, ופרו ורבו על הארץ. Every living thing that is with you, of all flesh, of the birds and of animals, and of all the creeping things that creep on the earth, bring out with you, and they shall swarm upon the earth, and they shall be fruitful and multiply upon the earth. ויצא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. So Noah went out, and his sons, and his wife, and his sons' wives, with him. כל החיה, כל הרמס, וכל העוף, כל רומס על הארץ, למשפחותיהם יצאו מן התיבה. Every beast, every creeping thing, and every fowl, every bird, everything that moves upon the earth, according to their families, they went forth from the ark. ויבן נוח מזבח לאדוני, ויקח מכל הבהמה הטהורה, ומכל העוף הטהור, ויעל עולות במזבח. And Noah built an altar to the Lord, and he took of all the clean animals, and of all the clean fowl, the birds, clean birds, and brought up burnt offerings on the altar. וירח אדוני את ריח הניחוח, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד אל האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. And the Lord smelled a pleasant aroma, and the Lord said to himself. Literally means said to his heart. What's the meaning of heart here? Okay, and the Lord smelled a pleasant aroma. First of all, what does it mean to smell? And what does it mean that he said to his heart? How are we supposed to understand that? What is the Lord's heart? Okay, anyway. I will no longer curse the earth because of man, for the imagination of man's heart is evil from his youth. Ki yetzer lev adam ra men'urav.
ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי. And I will no longer smite all living things, as I have done. עוד כל ימי הארץ זרע וקציר, וקור וחום וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבותו. So long as the earth exists, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, and day and night shall not cease. עוד כל ימי הארץ. As long as the earth exists, does that imply that there will be a time when it doesn't? But as long as it exists, all these things will continue. Business as usual. This is chapter 8 of Genesis.